madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan mirar dhal ah kula qaatay qasriga madaxtooyada qaranka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe Mudane Antonio Guterres oo booqasho taariikhi ah ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xoghaye Antonio Guterres ayaa ka wada arrinsaday aayaha iskaashiga labada dhinac qorshayaasha muhiimadda u leh dowladda Soomaaliya, caqabadaha jira iyo dhinacyada ay tahay in gargaarka waxqabadka hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya ay xoogga saaraan si loo xoojiyo dib u soo kabashada Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo bandhigay guulaha wax ku oolka leh ee laga xaqiijiyay dhinacyada amniga dalka, xoojinta dowladnimada, deyn cafinta, kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta dalka. sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dul istaagay culeysyada iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso dowladdu, kuwaasi oo ay ugu horeyso abaarta galaafatay nolosha kumanaan qoys oo Soomaali ah, saameynta isbedelada cimilada, saboolnimada iyo colaadaha sokeeye. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe Mudane Antonio Guterres booqashadan uu ku yimid dalkeena, waxa uuna ka rajaynayaa in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed lagu garab istaago gaarida higsigooda ku aadan Soomaaliya oo horumarsan, xasiloon, door wanaagsan ka qaadata gobolka. The visit of Secretary General with his huge tasks and tight schedules is not easy, and on this great occasion of the Ramadan as well, the solidarity that you've shown to the Somali people is highly appreciated. Your Excellency, this time Somalia is making progress. We're moving forward on the security sector side. Somalia is liberating its country from the scourge of international terrorism, which was there for a couple of decades. On the state building side, we have 5 successful National Consultative Council meeting with the federal member states to build a consensual agreement. On these meetings, we address the contentious issues of the new review of the Constitution and the challenges of the security sector. We have a very good progress in terms of development of national security architecture and development of national federal judiciary system, in terms of developing a fiscal federalism for the whole country that manages the whole thing. As of now, we have certain priorities which comes together in 3 main headings. One is liberating the country from the scourge of the terrorism. The other is averting the famine and humanitarian side. And the third is completing the HIBIC point for the reform, economic and financial reform of the country as a major portion of the state building. Somalia is prioritizing investing its people in terms of education and health. Recently, we have recruited. Somalia has always been striving and working to strengthen the relationship with the United Nations. So we have been partnering with the United Nations on the humanitarian sector and as well as on other important sectors in the reform of the state building programs of Somalia. dhankiisa Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe Antonio Guterres ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay booqashadiisa Soomaaliya, isagoo oo uga mahad celiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhaweynta diiran ee uu u sameeyay isaga iyo wafdigiisa. waxa uuna xusay in uu fahamsan yahay xaaladaha bini'aadanimo ee ay la tacaalayso dowladda Soomaaliya, lana xoojiyo taageerada garab istaagga ee loo fidinayo shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. I'm happy to be back in Somalia 6 years after my first visit as Secretary General, not to mention the many visits as High Commissioner for Refugees during more than 10 years. Xasan Sheikh Mohamud and the government for the warm welcome I enjoyed. This is, above all, a visit of solidarity. Every year, during the holy months of Ramadan, I have the honor of visiting a Muslim country. And today, I am happy to continue this tradition here in Somalia and to fast with you in solidarity. And I wish to thank everyone for allowing me to join in this special time, and I look forward to later sharing an iftar
invited by His Excellency the President with a group of distinguished guests. The President and I discussed the government's valuable efforts to tackle terrorism and advance peace and security for everyone. And we underlined the importance of an ever stronger collaboration between the federal government and states. Federal and state authorities can count on our support for further advanced state building, and we are particularly encouraged by the recent agreement that was established in relation to the different matters of power sharing. And I'm also here to ring the alarm on the need of massive international support. Massive international support because of the humanitarian difficulties the country is facing, massive humanitarian support in relation to the build-up of a security capacity in Somalia, and massive humanitarian support in stabilization and development of the country. Somalia is experiencing its worst series of 5 years of drought in recorded history, and I hope that the rain that is coming will persist and will help address the very challenging situation that was created in the country by drought. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga